The video you're about to watch is the video of Miss Melinda from Indonesia, who was diagnosed of brain tumor. This problem affected her in many ways until she visited her aunt, who introduced her to the new living water. Never a sickness Jesus Christ cannot heal. Let's watch. Citizen of Heavens, good morning. Nama saya Frida dari Indonesia. My name is Frida and I'm from Indonesia. Selamat pagi, nama saya Melinda, saya dari Indonesia. Good morning, my name is Melinda and I'm from Indonesia. Keponakan saya 6 bulan yang lalu dia terkena sakit tumor otak. 6 months ago, my niece got a brain tumor. Sebelumnya, waktu dia sakit, dia sering tidak sadarkan diri. Before she knows she was diagnosed with the brain tumor, she frequently faint. Dan dia juga sudah tidak bisa berjalan dengan lancar. And she cannot walk like normal people do. Jadi dia menggunakan kursi roda. So she used wheelchair almost all of the time. Dia tidak bisa bekerja di kantor. She cannot work in the office. Dia harus dibantu waktu berjalan. She need a helper to walk. Dan dia harus dibantu di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. And she cannot do anything just by herself. She needs a helper every time. Dia mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatannya, untuk di scan, untuk biaya dokter. Yes, she spent a lot of money for her medications. Dokter di rumah sakit yang mendiagnosa dia. The doctor on the hospital diagnosed her. Kemudian suatu hari dia datang ke rumah saya. And then one day she came to my home. Saya bertanya kepadanya, And I asked her apakah dia mau saya berdoa dengan menggunakan living water ini. if she wants me to pray for her with this living water. Kemudian dia mengatakan mau, And she said yes, she is willing. dan saya menunjukkan testimoni dari buku yang dikirimkan kepada saya. And I show her the book of testimony that sent to me. Dan saya berdoa kepadanya, saya berdoa untuk dia. And I prayed for her. Setelah itu And after that, dia kembali ke rumah sakit untuk di MRI, she came back to the hospital to do the check-up. dan tumor itu sudah pergi, And the brain tumor is already gone. dan dia sudah sembuh. And she healed. Saya mengambil living water ini, I take the living water. kemudian saya berkata kepadanya, And I told her, roh tumor pergi, spirit of tumor be gone, out. roh tumor pergi, Spirit of tumor out, jadilah sembuh, be healed, dibebaskan. be set free. Amen. Ya, beberapa minggu kemudian Several weeks after that, dia ke rumah sakit, she go to the hospital again dan dia di MRI, and got a medical check-up on her brain tumor. dan tumor itu sudah tidak ada lagi. And the tumor is already gone. She's already been healed. Dia bisa makan dengan baik, She can now eat normally. She can walk normally. dia bisa kerja kembali ke kantor. She can go back to the office to do her work, and she can live like normal people do with a healthy life. Just like before she have the brain tumor. Ngomong Mi, ini hasilnya. Ini adalah pada waktu dia masih sakit. This one is from the one when she was diagnosed with the brain tumor. Ini ada titik putih, ini adalah tumornya. As you can see, there was a white spot on the center of the brain. That was the brain tumor. Setelah didoakan dengan living water, And after I prayed her with the living water, this one is the result.
Ini sudah tidak ada titik putih lagi. The white spot is already gone. Tumornya sudah pergi The tumor has gone dan dia udah sembuh. and she has been healed. Ya, di dalam living water ini ada kuasa Tuhan yang ditunjukkan. In this living water, there is the power of Jesus. Jadi living water ini And the living water adalah kehadiran Tuhan Yesus sendiri dengan kuasa kesembuhannya. is Jesus himself. Bila kita menggunakan living water ini, If we use the living water, kita harus percaya we have to believe bahwa Tuhan sanggup menggunakan living water that Jesus can use the living water untuk memberikan kesembuhan dan kelepasan. to heal you and to set you free. Belum pernah ketemu. I never met Apostle John G before. Saya tahu dari YouTube. I knew it from YouTube videos. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan keponakan saya. Dan, Thank you, Jesus, for healing my knees. dan terima kasih kepada Apostle John G yang sudah memberikan living water ini. And thank you for Apostle John G for giving me this living water. Nasihat saya adalah My advice are, kita harus percaya kepada Tuhan we have to believe in Jesus, bahwa Tuhan sanggup menggunakan apa saja untuk menyembuhkan orang yang sakit. that Jesus can use anything to heal people. Tuhan sanggup menggunakan living water ini juga untuk menyembuhkan orang yang sakit. And Jesus can use this living water to heal sick people. Selamat pagi, nama saya Melinda, saya dari Indonesia. Good morning, my name is Melinda and I'm from Indonesia. Saya dulu sakit tumor otak, saya tidak tahu. I have a brain tumor and I didn't know that before. Yang saya tahu saya sering jatuh, What I knew was every time I walk, I will fall down, I will faint, bahkan yang terakhir sampai pingsan. I will faint and tripping over unconsciously. Kemudian saya ke dokter, And then I go to the doctor saya disuruh cek, dokter bilang ada tumor, kemungkinan ada tumor, saya dicek, kemudian hasil MRI memang ada tumornya. and the doctor told me to check my brain and yes, I was diagnosed with brain tumor at that time. Tante saya bertanya apakah mau saya doakan. And she asked me if I'm willing to be prayed by her Dan saya jawab mau. and I said yes. Kemudian tante saya mengeluarkan living water ini dan saya didoakan. And then my aunt took the living water and pray for me. Setelah itu saya kembali ke dokter, dicek lagi dan tumornya sudah hilang. After that I go back to the hospital, to the doctor to check on my condition, and the doctor told me that my brain tumor has gone. I'm healed. Saya bisa makan lagi, I can eat normally. saya bisa jalan kembali seperti orang normal. I can walk normally just like before I got the brain tumor. Dan saya bisa kembali bekerja lagi. And I can get back to work on my office. Bisa jalan seperti orang normal, I can walk like normally karena sebelumnya saya sudah pakai kursi roda. because when I got the brain tumor, I cannot walk properly and I have to use the wheelchair. Now I don't have to use it anymore and I can walk by myself. Sekarang saya sudah merasa lebih baik. Now I got so much better and I can live just like before. Harus percaya pada Tuhan dan terus berdoa dan berdekat diri padanya. You have to pray continuously and really trust Jesus in your heart and always got to know Him better. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Ark of God TV. Keep watching Ark of God TV.